Okay, so share ko sa inyo to guys now kung paano natin guys i-fix guys yung ating Android phone device guys na bigla siyang namatay guys no. So ito guys yung phone device natin guys ay Oppo A7 guys. Yan. So bigla siyang namatay. So try natin guys i-power switch on guys no. So try natin guys. Kapag mag-respond siya guys or mag-vibrate. So wala siyang response guys no. Kahit anong ano natin guys. So, wala man lang siyang vibrate guys. So, wala siyang display. So, wala guys no. So, try natin ulit guys. So, wala talaga guys no. Kahit ano lang sana guys, vibrate guys. So, wala siyang response guys. So, try natin saksakan guys ng charger. So, antayin natin guys. Kapag magano siya guys no, mag-response siya guys. So, wala talaga guys no. So, hindi naman siya ano to guys no. Hindi naman sira guys yung charging port niya or charging pin niya guys. Kasi nag-charge ito guys no. At bigla lang guys namatay guys. So, hindi naman nag-battery drain guys. So, hindi ko alam guys kung bakit siya namatay guys no. So, try natin guys i-power on switch ulit guys. So, wala siyang response guys no. Kahit vibrate lang guys. So, wala guys. So, try natin charge ulit guys. Yan. So, try natin. So, hintayin natin guys no. So, wala talagang response guys. Kahit anong gawin natin guys. So, wala guys no. So, sa case ko kasi na ito guys ay bigla siyang namatay guys no. Kahit hindi pa naman siya lubat guys or hindi siya na battery drain guys. Bigla na lang siyang namatay guys. Kung meron kayong ganitong phone guys na biglang namatay guys ay ituturo ko sa inyo guys kung paano natin guys i-fix guys yung ganitong phone device natin guys na bigla siyang namatay guys. Yan. So, wala guys no. Kahit i-charge natin guys. So, kahit i-charge natin magdamagan guys, ay wala siyang response guys no. Kahit mandarin natin guys. Yan. So, wala pa rin guys no. Wala talaga siyang response guys. Kahit anong gawin natin guys no. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin guys i-fix yung ganitong device guys na biglang namatay guys. Okay? So, tips ko pala sa inyo guys, no, bago nyo guys idalhin guys yung phone device nyo guys sa technician guys or sang or kung sang phone repair shop guys, kung saan nyo dalhin guys ay itry muna nyo guys yung video tutorial natin na ito guys, no. Yan. So, ngayon guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano natin guys i-fix yung ganitong issue guys ng phone device natin guys na biglang namatay guys. So, ang gagawin natin dito guys ay ipagsabay natin guys yung power switch button guys at yung volume up guys. So, ang gagawin natin dito guys ay ipagsabay lang natin guys, no. So, parang ganito siya guys, no. Ito ipagsabay natin guys, i-click ito guys yung volume up na ito tsaka yung switch button na ito. So, ganito lang gagawin natin guys, no. So, pagsabay natin i-click guys. Hold natin guys, no, mga ilang seconds guys. So, start natin. So, antayin lang natin guys, no. Hanggang sa maglabas guys yung logo guys ng ating phone device guys. So, antayin lang natin guys, no. So, minsan guys, medyo matagal guys, no. Kahit anong natin guys. So, ulitin natin guys. So, try natin ulit guys. Volume up, tsaka yung power switch button guys. So, minsan kasi guys, merong mga phone device guys, kahit anong natin guys, matagal talaga siyang mabuhay guys, no? Or maglabas guys yung logo ng device natin guys. So, wala siyang response guys, no? So, wala guys.
So kapag hindi siya mag-on ito guys, ay kailangan natin ibuksan ito guys, i-refresh natin guys. So ganito guys, try muna natin guys yung ganitong ano guys, no? Ganitong tricks guys. So ulitin natin guys, no? So volume up tsaka yung power switch button. So try natin ulit guys. So tagalan lang natin. So yun guys, no, nag-vibrate siya guys. Yan. So ngayon guys, pwede nating bitawan guys, no? So bitawan natin. Yan. So antayin lang natin guys. So naka-ano na kasi ako nito guys, no? Naka-experience na ako guys sa ibang phone ko dati guys na nagkaganito rin guys yung issue guys, no? Bigla siyang namatay guys kahit hindi siya battery drain guys, no? Yan. So ito guys, makasave pa kayo guys, no? So just in case lang naman guys na nangyari guys sa inyong phone device guys, ay try nyo muna ito guys yung ganitong tricks guys bago nating dalhin guys sa ating mga technician guys, no? Yan. So matagal lang guys yung response niya guys. Yan. So makita nyo guys, meron siyang ano guys, no? Meron siyang battery percentage guys. Yan. Meron siyang 35% guys. So hindi naman siya sira guys, no? Kanina guys. So kanina talaga guys, wala talaga siyang response guys. So ngayon guys, try natin charge guys, no? So pakita lang natin guys na hindi siya guys, hindi sira guys yung charging port natin guys kanina guys, no? So try natin. So yan guys, nag-charge guys, no? Yan. So nag-charge guys. So ibig sabihin guys, okay guys, no? Yan. So baka sa inyo guys, magtaka kayo guys ay hindi kayo maka-internet guys, no? Or hindi kayo maka-data or hindi kayo maka-browse guys sa inyong internet guys. So ang gagawin lang natin guys ay check natin guys yung date and time natin guys. Ito guys, sakali lang ito guys, no? So buksan muna natin guys. Yan. So ito siya guys, no? So just in case lang naman guys, no, na hindi kayo maka-internet guys or hindi kayo maka-access ng internet nyo guys, ay magpunta lang tayo dito guys sa settings natin guys. So punta tayo guys sa settings natin. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay iset natin guys yung date tsaka yung time natin guys, no? Yan. So punta lang tayo guys sa date and time natin guys para ma-set natin. So date and time ko. So additional settings tayo guys. So hanapin lang niyo guys, no? So sa akin guys, makikita ko lang dito guys sa additional settings guys. So date and time. Yan. So para ma-set natin guys ay i-off muna natin guys yung automatically set date and time. Ito. Yan. So sa inyo guys, kapag yung phone device nyo guys ay nag-reset tayo guys, minsan kasi guys kapag nagkaganon guys, biglang namatay tapos yung gagawin natin yung tricks na yun guys ay bigla siya, hindi tayo maka-access guys ng internet guys. So check nyo guys yung date and time nyo guys, no? Kapag correct guys yung date and time nyo guys. Yan. So kapag hindi tama guys yung date and time nyo guys ay iset lang nyo guys, no? Para maka-access tayo guys ng internet connection natin guys. Yan. So tapos save na natin yan. So kapag okay na guys, click natin yung automatically set date and time. So okay na yan siya guys, no? So makaka-internet na tayo guys. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung ganong issue guys sa ating phone device guys. So ang gagawin lang natin guys ay kapag biglang namatay guys yung phone device natin, try muna natin guys yung tricks na ito guys. So volume up tsaka yung power switch button na ito guys. So pagsabayin lang natin guys hanggang sa maglabas guys yung logo niya guys. So pag tiyagaan lang natin guys, no, minsan merong phone device guys na matagal siyang mabuhay guys, no, kahit anong switch button natin guys at yung volume up pagsabayin natin guys ay matagal siya guys bago siyang mabuhay guys. Okay? So ganun lang guys, no. I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. So sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel guys, no, huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button guys para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.